The city of 's has a lively historical city centre. Every year, 140,000 proud inhabitants welcome around 5 million visitors. There are many possibilities for shopping and experiencing culture in 's, as well as outdoor cafes and a wide variety of restaurants. There are many events such as carnivals and jazz in Duketown. There is activity all around and lots of goods that need to go into the city centre. Every week, 5,000 lorries and vans drive through the narrow streets. Sometimes they only carry a few boxes. A shame, of course, and it is an inconvenience to visitors, inhabitants and shopkeepers. What is now carried by 2,500 lorries also fits in 170. 45% of all deliveries accounts for 80% of the traffic. So this can be improved. Lorries cause noise, CO2 emissions and disturb the street scene. The City Council is therefore working on smart and sustainable distribution, for example in the European ENCLOSE project. Within this project, smaller historical cities share practical knowledge about sustainable logistics. An example of such a smart and sustainable solution is the city centre service. Large lorries unload at a consolidation centre at the edge of the city. There is no need to drive into the city centre anymore. The city centre service then bundles all packages and delivers all goods for different stores in one run. Plastic and cardboard are taken back, and as an extra service, shops can use storage accommodation at the consolidation centre. This leads to more space within the stores. The city centre service uses carbon-neutral vehicles. Den Bosch is een hele mooie historische stad, waar dus heel veel couriersdiensten binnenkomen. Het nadeel is dat de binnenstad op dat moment gewoon verstopt. En bij mij zijn het brillen, het zijn kleine pakketjes. En het is dood en doodzonde dat er voor één zo'n klein pakketje, of twee van die kleine pakketjes, twee van die hele grote vrachtwagens hier midden in de markt staan. Ik betaal extra voor de binnenstadservice, maar op het moment dat alle winkeliers van Den Bosch ervoor kiezen om via het binnenstadservice te gaan werken, dan hebben we een veel toegankelijkere stad. En dat is voor mij de beweegreden. Another example is the Korte-Proetstraat. It's a narrow street with many restaurants. In the past, wholesaler Sligro delivered all fresh products to each restaurant separately. This caused much inconvenience for residents and entrepreneurs. Together, and with the help of the City Council, agreements were made. Sligro now delivers to all restaurants in one run. Als je kijkt naar zo'n initiatief, dat is eigenlijk alleen maar te doen als je een trekker hebt in een straat, gemeenschappelijk belang. Dat bewoners er heel veel last van ondervinden, ondernemers in onze nabije omgeving er veel last van ondervinden. En dat je samen kijkt van kunnen we een oplossing vinden. Het valt of staat met heb je een collectieve gedachte en wil je daar ook iets voor doen, kijk je verder dan alleen maar je eigen omzet. Entrepreneurs and residents in the city centre take action themselves. The City Council supports their initiative and has taken its own measures. Traffic in the city centre is prohibited from 12 to 6. And a low emission zone has been created that allows only clean lorries into the city centre. Consolidating is the central idea. Consolidating goods and traffic enter in the city. But everything that goes in eventually must go out. Visitors with their purchases, for instance. For people who visit the city by car, there are 3 park and ride facilities. They park their cars cheap at the edge of the city. Free buses travel back and forth to the centre. The aim is to make these shuttles carbon neutral. The City Council uses electric buses. Uit onderzoek en enquêtes blijkt dat heel veel mensen deze voorziening waarderen. En daar werken binnenstadswinkeliers van harte aan mee. Om te zorgen dat het in hun winkel, maar ook vlak voor hun winkel, uitnodigt om naar binnen te komen. Wij vermoeden dat het transferium eerder meer dan minder bezoekers trekt. En dat betekent dus gewoon heel
kort gezegd dat ondernemers bij goed functionerende transferia op een omzetstijging kunnen rekenen. En ik zie nou hoe het functioneert. En dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen, dat is echt heel erg boven verwachting. Waste must also leave the city. Businesses and residents can use underground containers. The waste disposal service remotely checks the containers. They only collect the waste when the containers are almost full. This means fewer runs and less inconvenience. The waste disposal service also uses carbon-neutral vehicles. Councils can control sustainable city distribution by introducing laws. Supporting, inspiring and facilitating, however, is even more important. Plans initiated by shopkeepers and residents get more support. This way, the council, businesses and residents help the city to stay a beautiful and attractive place.